And I request Asha Nirvani Madam, please be on the stage. Last but not the least, I also request Dr. Annapurna Madam, please be on the stage, Organizing Secretary. Let us start this function with the invocation song. Now I request Sri Ramesh Naik sir on the stage for invocation song. ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಮಂಗಳ ಗಾತೆ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತೆ ಪರಮ ಪುನೀತೆ ಶಾರದ ಮಾತೆ ಮಂಗಳ ಗಾತೆ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತೆ ಪರಮ ಪುನೀತೆ ವಾರಿಜಾಸನ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ ವಾರಿಜಾಸನ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ ನಾರದ ಜನನಿ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ಆದಿಶಂಕರ ಅರ್ಚಿತೆ ಮಧುರೇ ನಾದ ಪ್ರಿಯೇ ನವಮಣಿಮಯ ಹಾರೇ ಆದಿಶಂಕರ ಅರ್ಚುತೆ ಮಧುರೇ ನಾದ ಪ್ರಿಯೇ ನವಮಣಿಮಯ ಹಾರೇ ವೇದಾಂಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಸಾರೆ ವೇದಾಂಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮ ಸಾರೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಯೋಗ ವಿಚಾರೆ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, sir, for your melodious song. We want education by which character is formed, strength of the mind is increased, and the intellect is expanded, and by which one can stand one's own feet. Now, it is the time to welcome the dignitaries on the dais and off the dais. I request Dr. Murgod sir, please welcome the dignitaries. Hello everybody. Today we gathered here to completion of our workshop. Very important, hectic, melodious and thoughtful 5-day workshop. For this validated function, on behalf of the Karnataka University and Department of Economics and in association with Karnataka College, Karnataka University College Teachers Association, on this behalf, I welcome Dr. C. Krishnamurthy sir for this august gathering. Registrar, Karnataka University, Dharwad. Principal of this Karnataka College in absence, Dr. D.B. Kadoli sir. On behalf of all the gathered members here, in absence, I also welcome Dr. Kadoli sir. And also Professor Kanappa sir, Department of Economics, Karnataka College, Dharwad. In his absence, I welcome him. On the dais, I also welcome Dr. Rahat Madam, Chairman of this economics valuation panel. On behalf of all of you and on behalf of the forum,
I welcome Rahat Madam for this August gathering. In association with the economics panel, Dr. Asha Ma'am, and also I welcome for this function, I will personally welcome Asha Ma'am to this August gathering. Newly elected member of Karnataka University College Teachers Association President, yesterday we unanimously elected Dr. R.G. Kadapati Ma'am, the first and foremost function. I personally welcome, and I also on behalf of all of you welcome for this function, Dr. R.G. Kadapati Ma'am. So to cooperate to Kadapati Madam, one more personality, Shaukat Ali sir. I also welcome on all behalf and my personal behalf, Dr. Shaukat Ali sir. Last, we have to say many more thanks and many more welcome for this beautiful workshop organized by in a unique manner. I personally and on behalf of all everybody, Dr. Anpurna yes madam for this beautiful gathering. So once again I welcome dignitaries and of the dais, dignitaries on the dais. I personally welcome for this function. Thank you. Thank you very much, sir, for welcoming the dignitaries. It is our tradition to offer flowers to the dignitaries. Flowers are the most beautiful gift of God. Now it is time to offer flowers and bouquets. First of all, I request Dr. Sogalat sir to offer bouquet to our chief guest of today's function, Dr. C. Krishnamurthy sir, Registered Evaluation, Karnataka University, Dharwad. Thank you, sir. Now I request Srimati Priya Madam to offer bouquet to Dr. R.G. Kadapati Madam, President, Karnataka University College Teachers Forum. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Ravi Nayak sir to offer bouquet to Dr. Shaukat Ali Megalmani sir, Secretary, Karnataka University College Teachers Economic Teachers Forum. Thank you, sir. Now I request Srimati Saraswati Patil Madam to offer bouquet to Srimati Asha Nirvani Madam. Thank you, madam. Now I request Dr. Sujatama Madam to offer bouquet to Dr. Dhatunisa Madam. Thank you, madam. Now I request Priya Madam to offer flower to Dr. Annapurna Madam, Organizing Secretary of this workshop. Thank you all for receiving bouquets and giving bouquets. Now it is time to present the report of the workshop. Now I request Dr. Shaukat Ali sir to present the report of the 5 days workshop. Dignitaries on the dais, Dr. C. Krishnamurthy sir, Dr. R.G. Kadapati Madam, Dr. Dhatunisa Madam, Dr. Asha Nirvani Madam,
and all my friends of the evaluation center. It's a time to me to present the report of the 5 days workshop which was started on 2nd of November and completing today. The NEP, when it was introduced in 2020, the aim to transformation of education to all. The main intention of the NEP was access, equity, quality and accountability of the education to each and everybody. The main motto of the education policy was equitable and inclusive education to one and all, and also to provide the employment opportunity and face the global competition in the world from the Indian days to come. With this intention, Government of India introduced the National Education Policy in 2020. When it was introduced, the first state in the India was Karnataka. It is the first country, it is the first state to implement the newly introduced policy. And Karnataka University also one of the first university in the whole India to implement this NEP policy. In case of our department of economics nowadays is studied not only by the BA students but also become students even for BSc students. To make the economics global level, the lot of changes were made in the process of our syllabus. Under this view, the new papers were introduced such as mathematical economics. Lot of teachers' friends in our university are not well versed with the mathematical economics. Therefore, Karnataka Arts College, Dharwad and Karnataka University Economics Teachers Forum, we jointly organized 5 days workshop to make the teachers friendly regarding the subject, but also at the same time we want to make the teachers to learn properly and they can teach properly to the students. If we learn, we can teach properly. Until and unless we are not having proper knowledge and proper information regarding the syllabus or subject, we can't reproduce in front of the students. With this view, we conducted 5 days workshop regarding how to teach the subject to the students, and regarding this, we choose our own resource persons. We have not called any outsiders, we have not called any superficial professors, because we know our problem better than anybody else. In this view, we called our own resource persons to discuss with the members. So since 5 days, majority of our staff members will happily participated and involved in each and every session of the workshop. The first day on 2nd November, the resource person was Chandrasekhar Kale. First day, C. Santosh was the resource person. Dr. V.M. Kumur and Suresh Nyamsi were the chairperson as well as session convener. On 3rd of November, Dr. Chandrasekhar Kale was the resource person for the second chapter. Dr. Professor V.A. Mingoji and Supriya Balavani were the chairperson as well as the session conveners. On 3rd day, or 3rd November, Prasanna Pandri was the resource person on functions, concepts, mathematical introductions. On this chapter, Dr. A.K. Mutt, Dr. Priya Kulkarni were the chairperson as well as the session conveners. On 4th session, on 4th November, application of functions in economics, part 1, Dr. Prasanna Pandri continued the session. Dr. R.J. Kadpatti and Prashant Kappad were the chairperson as well as the convener of the session.
The technical section 5th on 4th November once again. Application of functions in economics number 2. Basanna was the resource person. Dr. R.F. Ayengoda, Dr. Jayanand Jayanand Shakti was the chairperson as well as the session convener. On 5th November, matrix and limits. Dr. M. Parvata, head of the Department of Mathematics from Karnataka Art College, Dharwad. He is the only person we have invited other than our fraternity. He is from the Mathematics Department of Karnataka Art College, Dharwad. Then Dr. C.P. Manohar, Dr. Ravi Nayak were the chairperson as well as convener. And derivation of economic functions by once again Dr. C. Santosh, then Dr. G.B. Margoon and P.M. Sekwe, the chairperson as well as convener of the session. And today, on 6th of November, Dr. C. Santosh once again took the topic on application of derivatives and higher order derivations. Dr. D.M. Hepa and Dr. Kopade were the chairperson as well as convener. It has not completed today. We are going to continue tomorrow also, if time permits. This is how we have designed our workshop and how it is moving in proper way, in proper system. First of all, it is my immense pleasure that our top members, usually there is one slogan, the economic teachers are not interested in any workshop or conferences or seminars. But in this 5 days, we found that when initially Annapurna Madam and myself visited Dr. Bhagat Professor regarding this workshop, first question he asked whether the teachers are participating in the workshop. But we assured him that, sir, minimum 50 staff members will present. That much assurance we told. But when we started, more than 130 staff members, maybe 20-25 members here and there, they are moving here and there. But remaining minimum 100 staff members were strictly and seriously participated and they actively asked the questions and involved in each and every session. So it is one of the successful workshops which we felt in our heart. First of all, I would like to extend heartfelt thanks to all our teaching fraternity, because it is purely for you people. If you would have not participated, if you would have not turned up this workshop, you would have failed. But we never felt this angle. We are very happy that we have taken a lot of keen interest and they should come. Whatever the activities we are going to conduct, all of you should participate and help in this regard. On the behalf of the forum, since I am the secretary of the forum, I would like to extend heartfelt thanks to Dr. Annapurna Madam also, because she is in the college, she has handed over a lot of responsibilities and she has taken a lot of pain while preparing designing the forum workshop activities. So, and also I would like to thank the university, Karnataka University, because they have sponsored some financial assistance for this session. Madam will give her official vote of thanks. Anyway, the workshop today is going to be completing. I would like to once again welcome Dr. C. Krishnamurthy sir for witnessing this auspicious occasion, and thank you one and all for the participation in this workshop. Thank you very much, sir, for your detailed report on the workshop. It shows that resource is within us, resource persons are amidst us. If we make up our mind, we can do anything and everything, and we can excel in your profession, and we can give justice to the students, and we can excel their knowledge also. So now it is the time to express your opinion regarding the workshop. Now I request, because of the shortage of time, I request any one faculty from the ladies side to express your opinion or the feedback on the workshop. Anybody? Please come on the stage. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ? ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಸೈಡಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಡ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In fact, I was not part of the valuation panel. I was having the responsibility to take care of my classes in my college, and sir is having the responsibility here. But he asked me, he just informed me that we are going to conduct a workshop on mathematical economics if you are interested. After the completion of classes, without disturbing the routine, you can join. When there is the scarcity, when there is the need, definitely we find a way. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ UUCMS ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ನೀಡ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ CPCS ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಈ ಥರ NEP ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ what kind of assistance we need, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ fraternity are able to apply what we have studied. When it comes to applicability, it is very, very essential to have the quantitative techniques. And many a times we feel economics deals with the satisfaction which is non-measurable, and mathematics or statistics are the quantitative aspects which are meant for measurement. We have to make the very interesting and judicious combination of one which is not measurable, another one which is measurable, to make the calculated decisions. ಇದು ಬಹಳ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಬಹಳ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಹಳ ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೆ. 5 ದಿನ ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅನದರ್. ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಐ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. This was very wonderful session, very wonderful workshop. I wholeheartedly thank all the organizers who have taken the initiative to conduct this particular workshop. Thank you, Ananda. Thank you, madam. Madam has expressed that this quantitative technique is a must and should. It is very much needed. If you don't want to be redundant in this world, we need to learn mathematics and we need to learn statistics in order to understand economics properly. Thank you, madam. Now I request any faculty from the Gen side, please. Good afternoon, everyone. Actually, Annapurna madam ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಮು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಳಿದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಘದವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕರೆಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಲಿ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. Yes, sir. What you told is correct. So, madam has taken so much of effort and she has organized this workshop on behalf of all the teachers fraternity. I also thank madam, and we want such workshops in the future days also. Now we are all very much eagerly waiting for the words of Dr. Krishnamurthy sir, Registrar Evaluation, Karnataka University, Dharwad. I request sir, please address the August gathering. Very good afternoon to all of you. So, Karnataka Arts is always called Dharwad, Department of Economics, and Karnataka University College Economic Teachers Forum have jointly organized this 5 days workshop that is on teaching of quantitative techniques of graduation level economics. So, this is a unique kind of workshop which I had never heard before. People coming for valuation and having a workshop. I feel this is one of the best practices what we can say. Because during the time of valuation, nobody is involved in such maybe workshops or seminars or whatever. That is the intellectual exchange of ideas. But you have done it and you have shown it. So I really congratulate all of you for involving in such a academic activity during the process of valuation. And actually when Annapurna madam came to my office for giving the invitation, for inviting me, I readily agreed because actually I wanted to share some of the things. Actually, I don't know whether Annapurna madam remembers or not. We both started our career as second divisional clerks in JMFC court, Hubli, I think. Yes. It was in the year 2000. So, I was in the final year of my PG. I had written an exam for SDC and I got selected. But my PG course was not complete. Still 4-5 months were there. So I got the appointment order and I had to join. So when I went and joined Hubli, JMFC court, already my madam was working there. Maybe even she was very newly appointed, I think. So, but I felt very, looking at that environment, very embarrassed. Because court ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲಾಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಜೋಬಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು, ಎಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಡೋ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು MLIC ನಮ್ಮದು PG ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಲಿಮಾ. So finally I thought of maybe continuing with the job, but the environment was very bad. Fortunately, I cleared my JRF exam when I was in the final year. So then I got some relief. At least I can think of quitting the job. But ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಿಡುಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಐತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. So that was the situation. Anyway, after a few days, I met my teacher, Professor V.D. Kumar. Right now he is Vice Chancellor of Dharwad University. He was my teacher. I told him, sir, this is the situation. I have already
job at JMC, but the thing is like this, I'm not interested. But I don't know whether I need to quit the job or not. He said, already I had cleared JRF. He said, have you gone mad? You are already cleared JRF, and then you are thinking doing a SVC job in JMC. At the end of your career, maybe you may become a Shirasthana or what. But if you come here, join for PhD, you will have a very good career. So that was the turning point in my life. So then I, of course, I had on leave, that is leave without pay for 2 months. That is for JMFC. But later on, I started receiving the summons from the judge, stating that you are not attending the duties. So if you don't come, then I hope you know the meaning of what you mean by summons. So that day itself, I resigned the job and took up PhD. And maybe luckily I got selected to Bangalore University, then came back to Karnataka University. Then I once again came back to our department. So this is how I started my career. But initially, I still remember, I started my career with Annapurna Madam. So I readily agreed, whatever it is, let me share how I started my career. So regarding this workshop, I feel it is a wonderful workshop. Of course, economics is a very wide subject, and its scope is very large. Of course, when I used to study for competitive examinations, we used to have a brief, that is, a study on maybe microeconomics, macroeconomics, agricultural economics, international economics, and we used to read a lot of things on that is planning commission and 5-year plans. So now the things are changed. Earlier we used to give a lot of importance to the theoretical aspects, but today we need to give importance to the application part. So involving mathematics and statistics in our subject. Even in our library and information science earlier, of course, theoretically we are very sound, but when it comes to application part, we get a little bit, because we don't have much idea of maybe mathematics or statistics. So today we need to be very strong in those areas because the things are changing very drastically. So application part is getting more importance rather than the theoretical aspect. Of course, we should know the theory, but apart from that, we should be strong in the application part. So this is what I wanted to share, and I felt very happy that many things have been discussed. Maybe there is the role and importance of mathematical economics, number system and set theory, functions, concepts and mathematical introduction. So application of functions in economics. So many things have been deliberated here. So application of functions to economics, matrices and limits. Maybe econometrics. We have in our subject we have librometrics, infometrics. Likewise, even you have econometrics and other such things where a lot of mathematics is involved. So once again, I feel this workshop might have might have enriched you. A lot of you and other organizers for organizing this workshop, and hope they will continue this tradition in the coming days. Every valuation, okay, you can have such workshops on different areas. So at the same time of evaluation, you can enrich your knowledge. So this is a very great idea, and definitely I will share this with our Vice Chancellor. So our Vice Chancellor is such a person that he is very innovative. He looks for innovative idea, and this is one of the most innovative idea of organizing workshops during valuation. And of course, sir was talking about MEP. So things are changing very drastically. So earlier we used to have education system which was teacher centric, but today it has become student centric.
So we need to provide what students need rather than framing the syllabus as we like and then imparting the classes. Those things will be going now. So we need to be very, very careful. We need to work hard. We need to learn more. So that if we are, as Sir told, if we are knowledgeable, then only we will be able to impart good education to our students. So basically, when in our department, many times students from economic background come to our department for PG. So usually I'll be asking them in the initial class, what do you mean by economics? What is economics? They give a lot of definitions, many things they tell on economics, but simple things they don't explain. That is the problem. We know many things, but we don't know the basics. What is economics? Economics is nothing but study of production and distribution of wealth. ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್? ಸೊ we should be very strong in the basics, then only we can construct the building upon what the foundation we have. So I hope this workshop has enlightened you, and once again I would like to congratulate all the organizers for organizing such a wonderful workshop, and I wish such workshops will be continued further. So with this, I congratulate all of you, all the teachers who have come from different colleges. Okay, so I wish you the very best. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful words. Sir told that time is very precious and we have utilized the time to the greater extent. As we used to study in economics, optimum utilization of resources, so that time we have utilized time properly. Sir also explained his wonderful journey from SBC to this present position. And he also told that application part is very important nowadays. For that we need to study mathematics and statistics. And we should become knowledgeable in order to make students knowledgeable in this globalized world. We will assure you, sir, we will be having such workshops in the coming years also. 3 golden rules of life. Who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. Who is believing you, don't cheat them. Now it is time for the presidential remarks. I request Dr. R.G. Kadapatti Madam, President of the function, to address the August gathering. Very good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, Registrar of Evaluation of Karnataka University, Dharwad, Sri Krishnamurthy sir, and other dignitaries, Chairman of our Economics Evaluation Panel, Madam Rahul, another co-chairman of our panel, Srimati Asha Madam, and Secretary of our forum, Sri Dr. Shokatari sir, and organizer of the 5 days workshop, Dr. Anupurna Madam, and my dear friends. ಈ 5 ದಿನಗಳ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಸೌಕರ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಬಿಫೋರ್ ಏನಿಗೆ CBCS ಬಂತು, CBCSಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಿಂದ 100% ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಿಯಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100% ತಯಾರಿಯಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಇತ್ತು, ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರಾಟಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಏನು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, so what are the techniques and how the easily that we can understand the concepts of the different concepts of the mathematics and the applications in economics and that. So okay, so 100% sure that so evaluation ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. And another very happy thing that I would like to say that ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಭಯ ಇತ್ತು, ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು 5 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಫೋರಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. Then regarding the workshop, so organizers Dr. Annapurna Madam and her team and Arts and Commerce, Karnataka University Arts and Commerce College ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ರೀಜನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ಅಸ್, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ thanks. Again, I would like to bring the notice of registry evaluation ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ CBCS ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ CBCS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ. ಸೊ CBCS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಫೋರಮ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಆದ ನಂತರ NEP ಬಂತು. ಸೊ NEPದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದವು. ಸೊ ಹೇಗೆ NEPದಲ್ಲಿ DSC, OEC ಆಲ್ ಸೆಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಫೋರಮ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೊ NEP ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಇವಾಗೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತರ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲಾಬಸ್. ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೋರಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ forum for giving the opportunity to express this course. Thank you. Thank you very much, very much, madam, for your valuable presidential remarks. Anything that makes you weak, physically, intellectually, and spiritually, reject it as a poison. Now we have come to the end of the program. Vote of thanks. I request organizing secretary of this workshop, ever active, enthusiastic, hard-working organizer, Dr. Annapurna Madam, to extend vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಪಟ್ಟಿನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ನಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವುಗಳೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು 2 ರಿಂದ 2:30 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. 3 to 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜಾಯಮಾನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುವಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ಬರೀ ಈಗಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ BOS ಮೆಂಬರ್ ಆದಾಗ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಪಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಹಿತ ಎಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಸರ್ಗೆ ಫೋರಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಈಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. 10 ಮಂದಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 100 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೂಡ ಪಲ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ HOD ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲಾನಿಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ HOD ಅವರಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದೆ ನಾವೇನು 28ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ VC ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಯೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ,
ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ 35,000 ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆಗತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನಗೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಕ್ಕದು ಅವರು ಸರ್ ಸಹಿತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆ ಚಕ್ಕದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತದ್ದು. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು 100% ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ನಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಟಿಫಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ತಲೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇದು ನಡಿಬೇಕಾಗೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಚೀಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಅಂತೂ ಕರೆದ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯನೂ ಸಹಿತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಚೀಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಸಹಿತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆ. ಅದಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಬಯೋಡೇಟಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೇಟಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, BSc BA ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಈತ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ನೋಡ್ಬೋದ್ರೆ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 60 more than 60 ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅವನ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿ ಆತ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಇವನ ಅಂಡರ್ more than 14 students they have published their publications in K listed journals. ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ BCom ಮತ್ತು MA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. UGC ಒಳಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 8 ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ, ನಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6ನೇ ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ UGC ಇಂದ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವಕಾಶ ತಗೋತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 28 ಹಾದಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 50ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ವಾಕಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲೋಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣದ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣದ ತಂಪು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ತಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರದಾದಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅವರು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿರುಸು ತಟ್ಟಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಪ್ರಸನ್ನಮಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. 7 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಕಲಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಬಂದು ಎಜೆಂಡನ್ನ ಕಿವಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬಲವಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಾಣಲಾರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದದ್ದು, ಅನುಭವ ಪೂರ್ಣ, ಅದರದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಗೆ ಹೀಗಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಸಹಿತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸರಳ ಆಸಕ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಪರ್ವತಾಲೂರು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಸೊ ಅವರುಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಗುಮ್ಮ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪರ್ವತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ತಗೋಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು 100% ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟರಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವಾಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ 3:30 to 5 o'clock ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಐ ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿನೇ ಇರಲಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಿ, ಏನ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ರಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ರಿ. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಾಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಮಾರ್ಷಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಕಲಿತಾವ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಮಾರ್ಷಾಲ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕಡೆ. ಆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ನನಗೂ ತಲೆಗೆ ಬಡ್ದಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಕಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸು. ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ನೀ ಕಲಿತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಕಲೀಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಸುವಂತ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ತಾವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಷನ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಷನ್ ಕನ್ವೀನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು. ನಾನು PG ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ PG ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ 2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು BA ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು SBA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ PhDಗೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿವಸ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದು ಯು ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊಟ್ರ ಬಾಯಿ ಚಿರಾಟಿರಬೇಕು. ಆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ MR ಮುಲ್ಲಾ ಇವನು ಬಂದವನೇ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ಕೊಡೋದೈತಿ ಇಡ್ತೇವಿ, ಚುಪ್ಪ ತಗೋರಿ, ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾರ ನಿಮಗೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರ ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು, ದೈವ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 100% ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾರಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ವಾರಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ನೀವು ಹೆಸರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜಾಮೀನಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಸು ಸಹಿತ ನಿಕಾಲಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕರೆಸಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೂ ಸತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಂಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ತಾನೇ ಸಹಜ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಭೂತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಗಳ ಥರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಮರೆಯಲಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫೋರಮ್ ಸಹಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದ ಚೌಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಗಲ್ ಮನಿ ಸರ್, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಾಯ್ತು, ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಂತಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಸೊ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಅದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾನಲಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಹತ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನೀವುಗಳು ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಿರೋ ಸಂತೋಷ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಡಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಇರದೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಜರ್ನಿ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ.